Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман, сегодня у нас Disco Elysium. Я, по-моему, прекрасно подготовился к стриму, превратившись в магниевую форму жизни, да. Черт. Короче, ну, сорян, ребят, что, в общем, сон, все дела. Да что это такое? Сейчас, погодите. Эта херня не хочет выпадать. Вот, теперь выпала. Да, так и живем, так и живем. Съел вчера комплевита с магнием, теперь я магниевая форма жизни. Кстати, о магнии. Норм тема, пойду бахну еще. Сейчас, все. А, не, ну, тут не магниевая форма жизни, тут цинковая. Цитрат цинка, да. Ну ладно, будем цинковой формы жизни. Поехали. Мне плохо, что стать пловной формой жизни. Хорошее дело. А станешь рисовой. Так. Что ж. Кимс хочет с нами поболтать. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Я еще не заплатил полячим кафетериям за We учет. should take care of that then. Но у меня нет денег. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the streets. We'll figure something out. О, давай. Разместить ущерб. Попробуйте договориться с управляющим кафетерием. А еще нам нужно холодильник найти, чтобы тело куда-то спрятать. Так. В танцах Фейта или может у Куна или других местных детей. Can I help you? Так, вы знаете, мне нужен холодильник. Yes, yes. For the dead body. You want to put a dead corpse into my fridge, right? Correct him. Попасть его. Если нет, я хочу положить тебе в холодильник очень важный труп. I don't care. You're not putting a dead body into my fridge. Почему? Because this is a culinary establishment, not a morgue. I can't believe you even asked me. It would only be for... Lieutenant, you too? You're asking too? No. The answer is no. I will not turn this place into some kind of macabre circus. Let's go talk to the frit clerk. А почему ФПС проседает от 30? Что за жесть? Внутри. Так, типа, ух, локация. Будь здоров. Комп не тянет игру. Причем на улице 60, а внутри 30-ка. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Здесь есть холодильник. Mm-hmm. Right behind you. Жужжащий холодильник в углу. Мне нужно оставить там тело на хранение. You're joking, right?
Нет, не шутка. Мне нужно оставить тело повешенного на хранение в вашем холодильнике. Okay. It wouldn't even fit, you know. Now that I'm looking at it, maybe a glass-doored fridge in a public grocery store isn't the best option for storing a corpse. Холодильник со стеклянной дверцей под октавом. Верно говоришь, да и он все равно слишком мал. Okay. Просто там в шкафу пытаются очередной исказитель реальности. Чё, ва-банк? Пойдем спросим профсоюзных. У них ходит там был холодильник. Нет, не было. Ну ладно, что ж. Чё, Куна идти? Да ёб... Серьезно? Куна? Excuse me, don't you know where is холодильник? It's raining again. Снова дождит. It was clear just an hour ago. Уже так поздно, ты до сих пор здесь. I'm a nighthawk. What can I say? She's still here because you're still here. Да. You don't have to stay here because of us. I like the city at night. Don't you? Смотри, ему снова улыбается. Мы сняли тело. Down? Do you mean the body is finally gone? Absolutely gone. Нет, оно еще его нет на дереве. Оно лежит там на земле. Oh, right. Can you tell me when you've taken him away then? Да, конечно. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. И вошел Ice City. Звучит так, что нам нужно. Silence. No one answers the doorbell. Черт. Пустая табличка. This button looks new, but someone has removed the name card. Nothing happens when you try to ring it. Только не это, он же больной на всю голову. Даже не хочу представлять, что этот мелкий наик может стоять за трупом. Сбить сначала с деньгами за отель. Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Лучше тогда его, наверное, увезти, блин. Can I help you? Насчет денег. Yes. Have you got it? Хотел спросить, не можем ли на сегодня как-нибудь Does that договориться? arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Ким собирается что сказать, не мешать ему. I understand your predicament as the manager. However, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking, and... I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Погоди, у меня, между прочим, по-прежнему есть ключ от номера. Да, это не важно, что это, шантажить его буду или что. Ну, к давай. Good luck trying to use it. Он постучит ногой по металлическому ящику в задней части стойки. Draconian measures. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Это дело к ничего не приведет, Not так ли? until you bring me the money. Okay, I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Кое-что, что можем использовать. Идите к ему такая на танцев, что у него там такое. Oh, Lieutenant, we're done here. До свидания.
А сам Ким-то где будет спать, кстати? Че, секундочку, ребят. Она пошла.
Так, все, снова тут. Только что была же карта, вы чё? Я видел, только что была карта. Куда она делась? Откуда она у нас была? Что это был за баг? Тихо, не надо. Да, иронично, Корн. Yes? Итак, что у тебя в телеге? Inside, you see a set of steering levers, a radio. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Перевозки подозреваемых. Transport enclosure. Regular people just call it the cage. Посмотри, спецопределение для перевозки The подозреваемых. cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. О, кстати, я там не был. Слушай, есть ли смысл в других персах походить, чтобы открывать... А, да, пенсион сейчас. Чтобы открывать вещи в начале игры. В смысле, философский вопрос. Сейчас. Или главное, пройти до концовки. Ну, я к тому, что все равно придется за всех пройти потом, но как думаешь, как лучше сейчас будет, чтобы быстрее побольше вещей открыть? В Айзеке, да, Веньки? Поэт забавный. Чтобы можно быстрее побольше вещей открыть, надо проходить сразу же на харде. И гридер, то есть эти два режима, гридер и хард. Грид обычный и норму можешь, в принципе, не трогать, потому что, в общем-то, множество ачивок именно связано на харде. Нет такого, что типа пройди на харде, а потом пройди что-нибудь на нормале. Нет. Проходя на харде, ты будешь проходить везде. Вот. И надо за всех пройти все, в том числе... Ну, то есть, допустим, ты пошел сейчас за Азазеля до какого-то босса, куда пошел на харде, да? Ты его прошел, он засчитался, все. Ищи всякие сложные штуки, которые крайне сложно реализовать. То есть, типа, например, первого босса на первом уровне победить за минуту. Тогда там, последовательность откроется, потом которая в конце тебе даст нового персонажа. Ну, такие всякие штуки. Пытайся... Блин, не знаю, я никак к этому так не подходил, он забавный. С такой мыслью. Гридер мод сразу же доступен тебе. То есть он там прям завершенный. Что изначально, если я не ошибаюсь. Вот, что изначально, что в конце он одинаковый. Вот, просто играй. Ну, по сути, да. Вот, можешь за него всех походить пока. Не знаю, правда, вроде ты никого не разблокируешь таким образом, но какие-то предметы ты этим разблокируешь, а эти предметы могут помочь. Ну да, в целом я согласен с концепцией лазера, просто играть. Ты хочешь все быстрее закончить, я тебе тут не подскажу, тебе надо, наверное, гайды какие-то искать. Я просто бы играл за всех, ну типа, то есть ты открываешь персонажа, смотришь, какого босса ты еще не убил, и идешь убивать этого босса. Все, в принципе. Так, что вообще такое? A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. И ты завал колпаки? I took them and arrested him for driving under the influence. После Накима, разве это не коррупция? I don't know. Is it? I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. Пошел первый босс за минуту только что. Ачивки не дали, видимо, уже выполнено. Не, короче, забавно. Пошел первый босс за минуту и возвращаешься в первую комнату. Или, короче, там тебе должны дать лопату или кусок лопаты, который будет тебя каждый там чуть 10 секунд пытаться убить. Вот, тебе нужно его взять. А чтобы его взять, тебе нужно вернуться в самую первую комнату. То есть, вот, в смысле, первого босса убил, вот где-то заспавнился на этом уровне, туда вернись. И там вроде ты сможешь как-то это заполучить. То ли дверь откроется, то ли еще что. То ли... Я не помню, что-то такое. Вот. Там, короче, нормальная последовательность. Что
Что это вообще There такое? are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. Ты хотел поставить колпаки на свою машину? No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. A cup with spinners. That would be outrageous. Пекисы. Ты чё? Чё случилось, кисонька моя? Чё случилось, моя мордочка? Чё такое? Два противоположных подхода к игре Рашер и компletionist. Не, он хочет Рашерно закомплитить все это, понимаю. Так что это похожий подход. Те мои пекисы. Те мои хорошечки. А еще забавный очень простой способ понять, что именно ты не сделал, но это уже в лейте, потому что сейчас тебе бессмысленно делать это миллиард ачивок невыполненных. Это смотреть в стиме ачивки, гуглить их, и они, в общем-то, отображают, как их добиться. Там каждый предмет это ачивка, которую ты должен разблокировать. Кисоньки. Ё, халёшки. Да, но это будут спойлерами. Ну да, но я говорю, поэтому в лейте делать надо. Когда ты уже вообще все сделал, ты вообще не знаешь, что тебе еще надо сделать, то ты знаешь, что тебе что-то можно открыть. Только в лейте самом. Сейчас это бессмысленно, просто потому что ачивок миллиард, там почти каждое твое действие тебе что-нибудь открывает. Так или иначе. Да, слишком... Да, просто кинуть. The spinners shine so bright they reflect on the lieutenant's glasses. He doesn't say anything either. Ты что-то говорил про ломбард? Yes, there's one 100 meters south of here. I think it's called Roy's Nest or something. If I'm not mistaken, it should be open late. Извини, я не могу их взять. Это было бы неправильно, не бать колпаки. Блин. А за сколько он, говорит, можно их продать? Черт. Ладно, черт с ним, он предлагает мне помощь, он сам мне все привел. Спасибо, я ценю твою помощь. The lieutenant nods as you take the spinners. Закрыть дверцу, уйти. Быть правильно, с нифига в кармане. Это мое кредо, Хорн. Все диски местного ломбарда к югу от площади. 200 реалов, ни хрена себе, висящие колпаки на диски. Великолепные колпаки на колесные диски, которые пожертвовал тебе лейтенант Кицураги, чтобы ты смог заплатить на номер в танцах. Их аспидное покрытие велично поблескивает на свету. Да, угадаю, лазер. Только, ну, типа, только ты не ответи, если чего. Он предложит нам взять эти колпаки только в случае, если впечатлится нами за первый день, да? Если мы на него хорошее впечатление произведем, тогда он предложит так. А если мы будем все как жопа, то он не предложит нам эти колпаки. Это было бы так логично. Древний фонтан, вода больше не подается. Теперь в нем растет дерево. На полиэтиленовом пакете с макаронами стоит штамп «Гуманитарная помощь». Лежит их, если у тебя нет денег. То есть, в любом случае, надпись «Тунец, гуманитарная помощь не предназначена для продажи». Колонки от самарийцев. Так, продовольственная помощь от народа Мессины. Много гуманитарки всякой. Телефон служит поддержки компании, ответственной за эксплуатацию разводного моста. Из канализации поднимается горячий воздух, кислый, едкий, почему-то успокаивающий. Отстой. Да, это менее круто. Ломбард Трое, быстрые деньги, скоротечные времена. Какое-то устройство, древний кассовый аппарат. В основном военная форма, но есть и парочка более экстравагантных предметов одежды. Ну и чё, где текста? Ё-моё, бесит, конечно. Что-то там. В темноте крутится кинопроектор. Ну что ж, Рой, привет. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop.
Человек за стойкой не спеша поворачивается к тебе, рой гнездо. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Полиции в этих районах не хватает критически, это настоящий позор. I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. В Steam это проблема. Sale Edition. В смысле, у тебя не стимовский... У тебя не стимовский Айзек? У тебя не стимовский Айзек забаненный? Он же стоит 2 копейки. Камон, забаненный. Стыд какой. Он сейчас по скидону стоит 224 рубля. А если брать с Эпентонсом в сумме все. Ну, кстати, я не могу почему-то увидеть его цену. Мне не показывает Steam такой, типа, тебе нельзя знать, ты что? 224 плюс 129 плюс 124. Он стоит за 7 рублей по скидону. Это со всеми DLC, да. Ну так, блин, там DLC Дехенелион, там на кучу сотен часов. Сам Айзек-то копейки стоит, 224 рубля, ну такое. Ну, не знаю, типа, блин, забавный. Короче, я редко за такое укоряю, но тут, конечно, дизреспект. Так, а смысл Айзека без DLC? Такой забавный. Ну, как бы, можно попутно открывать. Смысл есть. Просто, типа, если ты хочешь все сразу, да, конечно, DLC. Подари, вот, забавный. Ты вроде работяга, а я не работяга. Угадай, кто кому что должен дарить, забаненный. Я не могу себе позволить что-то подарить. У меня нет работы. Минус репутация, да? Ну-ну. А чё, ну, такие минус репутации, правильно Талант написал, да? Все, просто подари, нет, просто минус репутации. Скэтман это запомнит. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake. People who are terminally bored. Permanently. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Настольная коллекция. Возможно, у меня найдется, чем ее It пополнить. keeps me entertained. Бетон вновь переключает на игру света и тени на стенах за своей спиной. He's well composed, but underneath it you sense psychedelic processes. Плюс коммунисты. bubbling. Some kind of drug, maybe. Как-то химия сложно. Рэй что торчит, если да, то на чем? Okay, he definitely is high. Whatever it is, you've probably done it, and many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Я хочу кое-что продать. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump a misc banger? No matter. I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Объясняет лейтенант, пока продавец открывает кассу и отсчитывает Of купюры. course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Thank you. Лейтенант берет деньги, поворачивается к Here's the тебе. 130 real you need for your bill. Do not waste it. Остальное твое в карман. The rest is for him.
to compensate for the pain of being separated from his radiant spinners. Да логично, а зачем ему дать больше, чем 130? Anything else you're thinking of selling? Нет, сейчас нечего Another продавать. time, perhaps. Да, сейчас не до тебя, сейчас надо бежать. Комнатку выкупать. Что с трупом делать? Вот в чем вопрос. Увозить его или... О нет, Скэт, ты что? Ты можешь его еще проанализировать, но для этого тебе надо прокачать и там типа заморозить его и так далее, и так далее, и так далее. Блин, да, по-хорошему, да. Can I help you? Yes. Have you got it? А, я принес деньги. Well, 130 реалов, хлопнуть купим прилавку. Да подавись ты, вот плати за неудобство. Да, вот плати за неудобство. great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Ага. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. Он достает связку ключей и копается в устройство забавной стойкой. Откроет замок, у вас номер ключом. Комната с ванной. Тут будут ночевать в ванне со льдом, но все равно вонь будет адская. I'll take a room here too. Я тоже возьму номер. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Another thing. Great. Yes. Все, Гард, спасибо и на этом. Yes? У нас левелап. 2 очка навыка есть. 2 левелапа. В общем-то, можно, конечно, пойти почитерить, попытаться исследовать, изучить тело прямо сейчас. Дважды вложившись. Что у нас там по мыслям? А нужно эти 20 реалов, чтобы заплатить за номер в танцах в ТП, иначе после 21 дверь номера будут заперта. Если вы не найдете место, где можно ночевать бесплатно, вам придется повторять это каждый вечер. Справедливо. The man is decomposing visibly now. Every hour, he looks less like a creature and more like a pile of intestines. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Восприятие. Угу. Давайте попробуем. Что-нибудь мешает нашему восприятию? The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. Что это? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Засунь пальцы в ноздри. They are swollen shut. You need to really push to get in. Пропихнуть пальцы. Only the little one fits. The flesh changes shape,
as you bore in, searching for something in the cartilage. The fuck is he doing? Он словно носится откуда-то очень The издалека. thing you're looking for, it's not there. Crawl out, spider. И пальцем в рот. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. Открыть глаза и посмотреть. A vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from the throat, and there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate, you see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. An abrasion collar. This is what we're after. Вот так, блин. Поясок осаднения. Abrasion collar. У него лакированная ручка, блокнот скрыт на чистой странице. Kuno is silent. Поясок осаднения. Что это такое? Поясок осаднения в криминалистике. Кольцеобразная деформация кожного покрова вокруг входного пулевого отверстия огнестрельной раны, вызванная тем, что, проникая в тело, пуля вворачивает внешний край отверстия раневого канала внутрь, осадняя его. Опаньки! Так это пуля была. Осторожно коснуться его пальцем. A Продолжим. black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Посунь внутрь Your палец. index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. The fuck is happening? Ah, shit, see? Мозгового ствола. Yes, that's what this part is called. Сначала прощупать все The вокруг. basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. This man will never sleep again. Never wake. Спасибо. Your fingers slide into the remains of his Рептильный мозг это limbs. про сон, видимо. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Рептильный мозг — часть человеческого мозга, осматриваем в гипотезе о триедином мозге. Пола Маклина. Согласно гипотезе, рептильный мозг — наиболее древняя, сформировавшаяся в процессе эволюции часть мозга человека, который отвечает за биологическое выживание и телесное функционирование. Располагается в задней и центральной частях мозга, включает в себя мозговой ствол и мозжечок. Гипотеза рептильного мозга и вся концепция триединого мозга наукой о мозге признаны несостоятельными. Лол, там типа вот этой статейки на Википедии. Два предупреждения. Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности. Проверить адекватность изложения маргинальных теорий. Проверить изложение на соответствие правилам Википедии. Маргинальная теория Википедия — взвешенность изложения. Мы куда-то залезли в опасное место. Так. Triune Brain он называется. Triune Brain Так, нет, секундочку. Пол Ди Маклин. На русском нету. Рептилиан комплекс, лимбическая система и неокортекс. Неокортекс или новая кора — это новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих, только намеченного человека, составляют основную часть коры. Новая кора располагается в верхнем слое полушарий
мозга, имеет толщину 24 мм, отвечает за высшие нервные функции, сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и у людей речь. Лимбическая система. Совокупность ряда структур головного мозга, расположенных на обеих сторонах таламуса, непосредственно под конечным мозгом. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, образует его край, лимб. Это не отдельная система, а скопление структур с конечного мозга, промежуточного мозга, диэнцефалона, и среднего мозга, мезенцефалона. Участвует в регуляции функций внутренних органов обоняния, автоматической регуляции эмоций, памяти, сна, бодрствования и другое. Термин лимбическая система впервые введен в научный оборот в 1952 годом. Прикольно. Нормально, что диалог мертвеца ему поясняет термины. Да? Потому что мы тут... Ну, короче, да. Я уже на карточку с соленым горшком все нам. Есть полость ровно между полушариями. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Fucking cavity, see? Долбанная полость. Your Дальше. fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper, until you feel it. On the sharp, serrated material, the edges cut right into your skin. Прямо под черепной крышкой я нащупал твердый предмет. Can you get to it? Сначала осмотреть череп. There's a tiny crack, a protrusion in the cranium, right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it, from the inside. The object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. We have the makings of very small exit wound here. Forget about the fucking exit wound, Beano. The pig is wearing him like a fuck puppet. Выудить его. Come on. You push your hand further in. Whatever is in there keeps rolling between your fingers as you beckon it to come out. Так, не получается достать. Out comes his small folding knife. The lieutenant moves its blade across the man's skull, searching for the exit wound. Тут кивком показать выпуклость. Withdraw your hand 4 centimeters, please. Oh, yeah. Убрать пальцы и With кивнуть. a crack, he punches the knife in the skull. Then, one more time, and one more, until the bone comes loose, like eggshell. Inside, you feel the jelly move from his poking. Тут диссонанс анимации, потому что мы не держим его в руке, да, ну, как бы вы видите на картинке, мы отошли вообще. Но при этом описание идет, как будто мы все еще держим его в руке. Ну, косяк, чё. Can you push it out? Толкнуть. A small flower of metal blossoms from the man's head, followed by your finger. Beautiful. A bullet. Unknown caliber. Rifled. You may remove your hand from the victim's head now, officer. Well done. Here's your prize. Он бросает пулю при для вещественных доказательств и кладет тебе в руку, другую руку, не покрытую кровью мозговым We веществом. need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion color. Soft palate, back of mouth. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Высокая скорость, образование полости в тканях мозга, небольшая выходная рана на затылке, он с силой вычеркивает повреждения. Ну что, похоже? Похоже на правду. Opinion, fatal injury. Согласен. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. He's proposing the bullet was the real cause Да, of да, death, да. and the hanging an attempt to conceal this fact. Сочно работают руки, особенно поезд на пальцы. Странгуляционная борозда, раздробленная подъязычная кость. Все это было манипуляцией. Yes, and the belt around his neck. The hanging. Even dragging him to the yard.
All of it was done after this man was already dead. Труп, туруруруп. Согласен. I have had my doubts for a while now, since I saw there were no signs of struggle on his hands, and no claw marks on his neck. There have been other signs too, small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here, as we did, full-heartedly. Well, no more. Кто мог такое That's сделать? for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Зачем это было To нужно? hide something. The real killer, the real motivation, what really happened here. Мне бы помыться. Oh, you really, really do. I'm glad to hear you say that. Your room in the Whirling and Rise should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Может быть, пуля даст нам больше ответов? Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Ну что теперь? We put him in a bag and carry him to the holding pen of my kinema. The body bag should contain the odor for the duration of the transport. I would drive him to processing, but it's too late to do that today. I'll do it first thing tomorrow. No, one more thing. This was really good work, detective. Я не буду пытаться снять с него ботинки. Давай отнесем его в кинему, закончи с трупом. All right. Хорошо, Ким достает блестящий черный мешок для трупа и начинает натягивать пластик на голову мертвеца. There go those beautiful enamel boots. You will never own the full set now. May they rest in processing. Да ей, их и не нужно. In another lifetime. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Букать топ мешок, перешить на карету. Что ж, это было круто. Смойте из себя запах смерти. От вас несет смертью. Смойте ее из себя. У вас номер в танце есть ванна. Было бы неплохо ей воспользоваться. Как только появится, вы можете уединиться. Деформированная пуля. Сильно смятая пуля. Больше похожа на вычурную пуговицу, чем на снаряд, способный пробивать кожу, плоть и кости. 2 очка навыков есть. Белый траур. Ты видишь самого себя сверху. Ты отрубился на синих плитках пола в гостиничном номере. Даже с такого расстояния ты видишь, как дрожат у тебя веки. При упоминании чего? Громадный белый объект, выпускающий сладкий запах, словно ландыш. Маленький человечек забыл свое имя, но помнит свое чувство. И гляди-ка, он шевелится. Чувство привело его в движение. Он машинально тянется за лучшим другом своего чувства, бутылкой красного командора. Он надевает свой диско-наряд и становится все меньше и меньше. Маленький человечек становится все дальше. Ботинки, ботинки. Ну как же ботинки? Что ж жалко, что ботинки вы не получили. Процедура банкротства. Временный бонус за исследование. -1 эмпатия. Временный безработный. Бизнес любит тишину. Это второй по громкости звук на свете, произойти который способен только звучащий в унисон вопли жертв рыночного краха. Так что позволю пошепчу тебя. Ты чувствуешь, как ускользает с твоих рук покров бога солнца? Тучные годы... Мы уже читали, но все равно. Тучные годы прошли, а теперь... И теперь нас ждет банкротство. Компания разоряется, выплескивая тебя в канал вместе с остальными отбросами. Теперь ты будешь разносить заказы только чтобы заработать на миску супа. Тебе надо выбраться из этой ситуации. Тут не обойтись без кризисного управления. Себе проект разблокированный, стойкость лимит улучшения повышается до 4. Да, это хорошая штука. Пахаем оба. Ну что ж, пора спать. Yes.
Все, мы убрали труп. Hello again, officer. Тела больше Right. нет. Gone, gone. И отправили в морг, там займутся. I'm glad to hear that. Thank you, officer. Looks like I'll get mint in the ground by April. Хуна нам что-нибудь тебе скажет по поводу тела? You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porno! Жаль, что я не видел, но у меня есть несколько Shoot вопросов. that shit at Kuno, piggo naught. Я поговорю с Маньяной про броню. So, Ну, попросил тебя поблагодарить, ему со всеми хотелось гоняться за этой броней. fuck, okay. Kuno's a giver like that, yes? Он выглядит слегка смущенным. Who sent your fat ass running around like jello? Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. That happened. Now you and Kuno should move on. Good idea. Да, давай оставим это пошло. Yeah, that's what Kuno said. Don't be saying what Kuno said back to Kuno. Get the fuck out of here, Patterson Kuno. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Yeah, real interesting. Kuno doesn't fucking care. Fucking care. There are several footprints in the mud, left by work boots. Визуальный Anywhere from 6 анализ. to 12 pairs have walked here. Спящий портовый рабочий, грубая сила, сложно. Че, Васил, что-нибудь важное произошло сейчас стрима? Адрес, привет. Да, мы нашли в трупе пулю. Мы, труп поместили в мешок. И да, мы продали... Короче, Ким дал нам колпаки, мы их продали и заплатили за хату. На сегодня мы, типа, все в порядке. Визуальный анализ, да? А, ну у меня все очков-то больше нету. Спасибо. Да не за что. Чувак, ну все еще спит, кстати. Can I help you? The worker is in a deep slumber. Наделал шуму, общаясь с Гартом. There is That's a only разбудить. one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Rip the buildings from the earth. Что-то подлагивает бай. Я не знаю, почему-то подлагивает, да? Поспасен за приказ, я здесь закон. Слова излишне издать первобытный вопль. yelling, man? Мужик, ты чё орёшь? Looks like a sow descendant. A lot of sow dock workers around. Ты живой? Выглядел как жмур. Wait, what? No, he was just sleeping. What do you want, officer? Почему ты тут спишь, пока у остальных стачка? Nate got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. Or just getting some sleep. Or was. Видел что интересного во сне? Thank God, no.
Поняла тебя бездонная тьма, объятия кое мы все мы должны отдаться арке трупов в мавзолей. Познал ли ты чистое ничто, в коем сознании не тяжелее ячменного зернышка? Stares at you. His eyes dry from sleep. A web of wrinkles covers his tanned forehead. I don't know what you're talking about, kind sir. But when I'm out, then I'm really out. No malt grains or whatever, no poetry stuff, just quality time. Quality time. Скажи про Wild Pines, сказать на That's the явление name of my employer. I work in logistics. И как оно? How's it going? Докер широко зевает, потом смотрит на две кафетерии, на стекле поблескивают отпечатки пальцев. Haven't you noticed what's going on outside? Заметил, сумасшедший дом. Good. Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. For one, I can get some goddamn shut-eye. Right to sleep, I say. Кто организовал стачку? We are. The workers. The union. We know what we need. What's right for us. То есть лидера нет? Okay. I guess there's also Everard. He's in charge of the union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Что насчет трупа на заднем дворе? Yeah. What about it? Тебя, он, кажется, не волнует. У вас часто трупы на деревьях хватается? You know, people die here every day. Someone's found in a ditch. Another one falls in a manhole. A third one gets eaten by stray dogs. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Кто-то должен этим заняться. Похоже, что это кто-то я. Скажи, что об этом I знаешь. can tell you this. Trouble's ahead. Что будет плохо? You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know. And I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. So Union people think he was a killer, he thinks. Even Sleepyhair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Твое добро указать на бутылку разлитого. Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that, pal. Ладно, спи The себе. dock worker doesn't answer. His head is already back down on the table. Че, пойти поспать, наверное, надо по-хорошему. This is the door to the room you redecorated. Спокойной ночи, лейтенант. Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Ну ладно, пойдем. Помыться не забудь. Да-да. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then, А затем... Now then, we should talk about the investigation. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically. Ким, не знал, что ты куришь. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Ким, как ты стал таким крутым? Нет, тупой вопрос. Ким, можешь ответить на оставшиеся у вас вопросы по поводу дела РГМ, найдите его на балконе танцев в ТП после 22:00, прежде чем отправиться спать. Ну что ж, подведем итоги, к обсуждению. It's been a long and eventful day. Как по-твоему сегодня все прошло? Well, Всё we хорошо inspected пошло? the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it.
I would say our initial inspection was very thorough, and we have solid leads to follow up on. Then you shot him in the chest, which wasn't ideal, but we did manage to get him down from the tree. So as they say, all's well that ends well. By not ideal, he means he can't believe he let you try that trick and would be angry if he didn't feel the outcome was partly his responsibility. Согласен, мне немного не хватает практики. Being sober also tends to help with precision. Anyway, we performed a field autopsy on the victim. We found some things we can really work with. Moreover, you found that the hanged man wasn't just hanged, he was also shot. That was some excellent detective work. And you managed to locate and pull out the bullet, so we can get ballistics, make off the gun. All this is invaluable. Это было самое меньшее, что я мог сделать, учитывая все мои прошлые грехи. The rest is up to the boys in processing. Maybe they will surprise us by doing their job for once, but I wouldn't count on it. There's still work to be done at the crime scene, however. We mustn't forget that. Now, for the interviews. Блин, не хочется зазнайство вырубать. О, да, это мой конек. В отличие от других кобров, я понимаю всю важность разговоров нашей Very работы. important indeed. Well, we conducted an interview with Everard Clare. He wasn't particularly forthcoming with useful information, however. He's not saying much on the matter because he thinks you could have gotten more out of Everard. Уверен, я смогу выжать из него больше Claire информации. also helped you, how should I say, remember your name? That's a relief. Просто гора с плеч, и имя еще такое подходящее. Moving on. We didn't talk to the Wild Pines rep. We really must do that tomorrow. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? Знаешь, не люблю попусту тратить время. Соображаю я быстро, так что всему остальному организму приходится It's приспосабливаться. impressive, especially for a man your age. And in those hills. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Так что, какие у нас в УРГМ полномочия? They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Не располагает ли... 1000, почему не больше? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Revachol. Не располагает ли это к превышению полномочий? Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Понятно. А какие у нас еще We can полномочия? arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Погоди, а где гарантия, что Эстон явится в участок? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. Как Гэя зовут? Я повысил в этот момент. Гарри Дюбуа. Или Харри. Гэри Дюбуа. Понятно. А если кто-нибудь окажется As you сопротивлением? may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Погоди, то есть, если я убью кого-нибудь при выполнении You задания, have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Поверсберг, да, вот адрес. Так, секундочку.
Я тут на диванчике. Да, я Петис. А ты кто? Who are you? Так. Спасибо, Дамблдор Альбус. Ты на что-то закинул или так? Просто полежать? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Просто так. Спасибо большое. Так. А что происходит с людьми, которых мы признаем виновными? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Courant and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. А кто составляет все эти правила? The coalition government and the moral intern more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Будешь считать, что это были жители Ревашоля, будешь считать, что это было коалиционное правительство. Промолчать. Silence. A great comment to such a conundrum. Да. Что такое моральный интерн? Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. А если бы я не знал, что это, как бы ты его описал? They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Во что они верят? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. Those others say they continue the humanist project set forth by Dolores Day. У них есть символ. Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Something kind and usual. Something like the dark blue, serious color of the early night sky above. Кем была Долорес Дэй? A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. Что ты о них думаешь? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. У меня есть свое мнение по поводу малого интерна, подвести итоги. Нет у меня своего Do you? мнения. Не, дела плохи, ты показываешь на город. Они нужны нам здесь, чтобы мы могли наводить порядок в Ревашоле. То, что они тут сделали, не поддается описанию. Видал, что здесь творится? Это какой-то не гуманизм. Мы пешки крупнейшей в мире буржуазной организации на защите буржуазных прав. Тихо вам дать. Иммигранты, либеральные кипты, долбанутые мужики, которые превращаются в баб. Чего? Если подумать, у меня нет никакого мнения по этому поводу, забудь. Ну да, дела плохи. Они не нужны здесь, чтобы мы могли подновить In порядок. fact, we would need them even if you didn't think that way. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Может, нам правим ССВ закон? Spoken like a revolutionary, not a cop. But hypothetical aside, in Martinez we already are vigilantes. At least the Union thinks so. I expect our job here to prove quite challenging. Помолчать и просто постоять на ночное The небо. dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. An aerostatic passes overhead, the whiskers of its floodlights on the ground below. Kitsuragi's glasses light up as he looks to the sky.
two glowing circles. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different inland, in Jamrock and the GRIH. Что с ними не так? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company. Not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our two precincts. А что в Джамброке и ГРГП? We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works. Our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Надеюсь, наше расследование поможет улучшить ситуацию, или, по крайней мере, принесет какие-то хорошие Me результаты. too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. He is very tired, but the dark circles under his eyes make him look younger, not older. Спасибо. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Это все потому, что я в политических беседах всегда выбираю ничего из перечисленного, да? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's a temporary surge of serotonin. But something tells you it's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Так. Расскажи мне для начала, где находится королевство It is not a совести. place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Как же добиться этих обстоятельств? Incrementally. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. Ну что это за никнейм? А как же что-то плохое и неправильное, что есть у нас сейчас? Tisk, tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Это Even your grandchildren концепция might Дюны. not. But that's no excuse not to keep working. What sang-froid? What benevolence? Погоди, путь в королевство совести вообще подразумевает какие-то действия или только сохранение статус-кво? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Нет. Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. Ладно, ну на что вообще похоже это королевство совести? The kingdom is difficult to comprehend, and even more difficult to describe, partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Звучит шикарно. Алонси, скорее в королевство. Slow down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking things slow? Ага, точно. Постепенно в королевство. That's right. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, a long time from now,
we are all going to be so much happier. Королевство совести. -2 сумрак, тихие воды. Душевная боль велика, но демократия подбирается незаметно. Постепенно ты начинаешь замечать изменения в погоде. Когда идет снег, кажутся мягче снежинки, опускающие на твой истерзанный тревогами лоб. Когда идет дождь, он теплее. Демократия приходит в административный регион. Идеи доларианского гуманизма вновь закрепляются в сознании. Да и как может быть иначе? Это идеи коалиции интернационала-моралистов. Хороших парней. И не только хороших, но и могущественных. Что же будет, когда их продуманные планы воплотятся в жизнь? Да, слово демократия, конечно, у нас воспринимается уже совсем по-другому. Карты таки нет все еще. Yes? Увидимся утром. Пока. The fan stands still. The switch must be broken. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are, right? Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. Закрыть глаза, the water is only lukewarm, but still comforting. Like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. Выкинуть пивные банки. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. Представить что-нибудь. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Еще посидеть в ванне. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. Вылезти. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Королевство совести. Пунь. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. The window stands. Окно-то заделать не надо? Видимо, не надо. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Заползти. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. And then sleep doesn't come. Mm-hmm. And then sleep doesn't come. Почему? Maybe it's the bed's fault. Поверить подушку? Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Smells of alcohol and sweat. And grease. It barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. A bit tense in the muscles. Relax. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Хватит думать, засыпай. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming.
У-у-у. Там подвешен я на диско шее. Do you remember the scent of your childhood? Я одевся в больницу, куда обычно повезут умирать. You're not kidding anyone, Harry. You don't remember shit. Tell me, do you remember your wife's hand on your face? Отвечаешь, что происходит. Я ничего не скажу, пока ты не объяснишь, что это You такое. know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her, and then later in the streets wandering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? Чью? Do you remember the warmth of her thighs, between her legs and in her mouth? Меня бросили? That's right, funky baby. And you just stood there. One hand on the bottle, and the other on your dick. Watching her go. Let it all be dragged away from you. Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? Я могу все вернуть. No, it's gone. 3 times gone, and never coming back. You failed. You failed me. You failed Elysium. Что такое Elysium? Everything. The Pale and the Isolas on the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. Что? You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people, and you failed every single one of them. Я могу вернуться. You really fucked up. Могу вернуться в норму. You're not coming back from shit. Thrashing around in that high conductivity state of yours, bumping into things and acting like a clown? Who are you kidding? Я пытаюсь расследовать преступление. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet, grinding in your head. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Господи, есть еще один вид? Oh yes, party boy. And it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Time to go to work in the shit factory. Типа, жизнь по трубе течет. Или пошло говно по трубам. Good going, buddy. Мне только что поснился по экрану. Нет, господи, что за фигня?
just a dream. You have ones like that all the time. You feel even worse this morning than you did last night. Что за фигня со мной творится? You mean, why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. Нет, вообще-то я как бы... That's not really true. Your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Не, я справлюсь, не пойду искать спиды. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Брехня, и без спидов поживу, ничего полгода не перемрет. Suit yourself, slow, sad shell man. See how you do without your spark. Во время сна он не обдумывает идеи. Жаль. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely... The fan stands. The bed is still cold. The window stands. Ким еще спит. The door is closed. Пекисы. О! О, чуваки там появились. А, Ким уже здесь, я понял. Доброе утро. Morning. I've got some good news. I took care of the body. The thought of him decomposing in my MC wouldn't let me sleep. Отлично, I'm спасибо. just glad he's gone. We have other matters to attend to. Oh well, we'll get the armored boots in another lifetime. The lieutenant is downplaying his contribution. He got up before sunrise to get this done, and now he's quite pleased with himself for taking care of the gruesome business so efficiently. The Union muscle finally turned up, and they look rowdy. We need to talk to them. Так, недружелюбно, что ты имеешь в I виду? mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the Union. These men here, men who drink beer for breakfast, there's talk of an armed wing of the Union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. А те люди, кто к нам вчера говорил Гард? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. А что нам с ними разговаривать? Everything points to the Dockworkers Union. The belt used for hanging him, the circumstances in Martinez, my preliminary information, which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. Погнали. One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Yeah, streetwise. Zoom right past. Do it on your own terms. But
Aren't you curious to know what they have to say about the murder? They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Can I help you? Just a moment. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. День добрый, все в порядке? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. У Гэри? А, это типа она с мужем здесь. Стоп, а что с телефоном в танцах? The manager was vague about it. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. А в чем телефон? Let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel. Ладно, допустим, ваш муж раньше попадал? That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. But you have more important things to worry about. То есть ваш муж в экспедиции? Что за Just экспедиция? some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the water lock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? Так, стоп, а кто этот Гэри, вы ему Oh, доверяете? sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Они в нехорошем районе? There's a nameless old fishing village nearby, but we've never had any trouble there before. There is a lot of crime around here, isn't there? I can't say it's the best part of town, but I wouldn't worry too much about a pair of grown men traveling together. Some fringe science is exactly what's needed right now. Spice up that vanilla murder investigation. Оригинальная наука. Похоже, дело для полиции. Я помогу вам найти Are мужа. you sure we have time to go chasing after bug hunters just now? I did suggest we play it cool, but... Думаю, было бы полезно немного отвлечься от повешенного. A sigh. He takes off his glasses and wipes the lenses on his jacket. Well, the man's already been dead more than a week. I suppose a small diversion won't hurt too much. Oh, thank you, officers. Truly, I'll be right here if you come across any sign of Morel. Пека, что ты что мучишь? Что тебе сделала? Ну, камон. Что такое? Сейчас, секундочку, я чайку налью. Пойдемте, сходим.
Уже сайт-квест, а лута нет. Вебку выключу. Кушать. Так, ваш муж ученый? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Что такое криптозоология? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Видимо, настроен скептически. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. Расскажите мне побольше про Моррелла. Что он за человек и как выглядит, по вашему отношению? Oh dear, I'm not sure where to begin. Как ваш муж выглядит? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. Да. Давайте попробуем еще раз. Если бы хотел высмотреть его на улице, что бы искал глазами? Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame. And he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild, even. The lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman's description. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know, just in case. Какое снаряжение-то? Давно женаты? We'll be celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Как вы познакомились? Via dating agency, I'm ashamed to say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. We hit it off, and, well, here we are. Хватит шалить. She's skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later. I hope I've been useful. Так, расскажите побольше о редком насекомом, которое ищет ваш муж. Oh, sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. The lieutenant gives you a sideways glance. Пека! Ё-моё, она не успокоится. Чё, из гулаг? Ну, она все равно скоро пойдет. В ГУЛАГ ее не отправил. Так, вы правы, сейчас мне не до интересных фактов насекомых. Of course, dear. Может, удастся убить ее, сказать про крутых криптидов? You're an enthusiastic idiot, but you're still an idiot.
Я хочу знать каких-то все, живых каких-то вымерших морских наземных не сдерживать. We don't have time for Cryptozoology 101. Let's get back to work, shall we? Ну ладно, у меня пока все. Can I help you? Another thing. Great. Наше телефонное I линия не love- работает. Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. Losers. Странновато. It's not strange, it's inconvenient. Мало ли, что она не сама Who told сломалась. you that? Это не важно, просто хочу знать, кого подзываете. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of assholes around here who aren't murderers. If you do find out who cut the line, though, let me know, so I can forward them the repair bill. Yes? Выйдем и зайдем снова. Фоксем, привет. Миска только сплёв, воняет табаком. Let me handle this. Я разберусь, говорит девушка людям в столовой, потом обращусь к тебе. Detective disorientated. Are you still wondering where you are? This is Martinez, in case you've forgotten. I advise you not to overstay your welcome. Нифига себе. Her entire character has shifted. Да. This young woman is cold as ice. Прежде чем познакомиться с локацией, я хотел побольше не узнать, вполне нормально. Yes, extremely normal. I'm not a gardener, by the way. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. So let's get to it. You're looking for Titus Hardy? You think he has information that will help you? Maybe he does. Напущу справа от себя. That's Titus. Talk to him. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming. Nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. Respect my authority! She says nothing. Her glare speaks for her. Could this be the Miss Buford that Easy Leo mentioned? The one Mr. Everard sent to law school? Ты Elizabeth Miss Beaufort? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Указана на высокого мужчину у стола. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes. In the way she stands. In her face. Поста Клео рассказывал по тебе, он вообще любит поговорить. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. Какую роль ты во всем этом играешь? Like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? А что если я хочу допросить не Тита, а тебя? What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. А то что вы со мной сделаете? Лейтенант не нравится твой подход. What are we going to do to you? The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Грубовато фыркает за стола. Right it is. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress.
Ты чё такая агрессивная? Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. Just dock workers? Do dock workers spy on the police? We let you off easy, miss. Don't think it will happen again. Ким такой badass fully. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. О, да. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Тут политические термины, которые вообще нам не нужны. Это мне нравится, хорошее начало. Следующий шаг — вооруженное восстание. Какие у профсоюза планы? Look, a comedian. Do your job, ask your questions, then get out of Martinez. Разыграли с Киевом хорошего, плохого. Strange. It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Ага. Не верит, что вы за социализм. Ну тогда поговорю с Титом, чё. Снаружи видны кусты боярышника. И вот для этого изучала юриспруденцию. Фотографии людей содержат с оружием и плакатами профсоюза. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Еще не время. There's Прищуриться. a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Видел загадочную дверь, еще не время. Nothing. Just black tangles like the hair of an old woman. Motionless. The wind in the yard doesn't reach the hawthorn, nor does the light come in from this window. Ну, только шестерки могли, да, дать ответ. И те же велели сидеть тихо. Сумрак у меня один. This is where you say your bit. Шагобречий мужчина, указан на тебя банка пива. Detective. Где он дает понять, что оставляют тебе. Можешь поговорить по повешенному на заднем дворе. Oh, this is about him. A real looker, that one. You sure took your time, huh? Waited for him to get real ripe and pretty for you. Oh, he was a real pretty boy. Hanging up there, letting out that pretty boy smell. Там вот хорошенького мальчика. I can't for the life of me understand why you did it. I mean, I would have just left him up there. You must really like cleaning up other people's shit. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. Посмотреть помещение. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He understood what you were doing, taking inventory of them. Yeah! You fuck with the Hardy boys, you fuck with Titus Hardy! Выпить тощий мужичок с крысиным лицом и двумя неострящими передними зубами. Relax, Dennis. No one is fucking you yet. Где-то за угла мужчина за 40, чьей шеи свисает медиатор. Эжен. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Соглашается блондин за Let 30. Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. Ален, ты замечаешь татуировку, указывающую на принадлежность к банде. Мужчина то ли мексикиец, то ли саморизец. Саморизец. Да, саморизец. Сарамизец. Сарамизец. Being fucked, Dennis. Жердяй Ангус. Тебе даже... Ну да. Easy, fellas. Толстяк в центре зала. We got company. Let's see what brings the cop around.
Too late. You already scanned the room. You got a pretty good picture. И что на этой картине? Of the actors here. You could take another look at the tracks in the mud on the crime scene. Compare it to these guys. Повешено на заднем дворе ваших рук дело. Pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Почему на шее покойного Бугузова имени? Container belt, like we use in the harbor? Да, почему? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. We did this together. All of us. Until he was dead. That's why there's a container belt around his neck. There's a catch hidden somewhere. Да. He didn't confess so that you could take them all away. It's too simple. Но есть подвох. There is no catch. These 7 honest men have all equally come forth to tell you what happened, so that you don't waste any more of your time. All 7 together. They're diluting responsibility. It's an anti-arrest tactic. Вы просто взяли и убили его, и никаких сожалений. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Chaise électrique is the method of capital punishment in Revachol under the Coalition. During the suzerain's reign, it used to be the firing squad. Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. Он говорит, так будто это хуже, чем смерть. Что такое воссоединение? The River Esperance Correctional Facility, a military prison run by the Coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Слушай, я просто выполняю свою работу только и всего. So you are just a simple, well-meaning man, eh? Ever been in solitary? Prison is a charter. That's what it is. So is hanging a man, slowly, without breaking his neck. Кто-то ночью отдавал указания. Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a hardy boy without arresting all hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? A trick question. Don't let her lead the conversation. Не, ну серьезно, кто главный птица к Титу? Who do you fucking think does? Профсоюзом управляет Эврар Клэр, уходите под ним, так ведь? You keep him the fuck out of this. We have autonomy. Автономные. Evrard runs the union. I run the Hardy Boys. When Titus Hardy says he runs the Hardy Boys, he means that in an administrative capacity. On that night, everyone acted as one man. Когда произошел этот инцидент с You повешением? don't have to keep answering his questions. Напоминаем посадиться I Титу. know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Как долго вы знали жертву? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean the representative for White Pines? The shipping company you're striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Потирая подбородок, делал вид, что задумался. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Почему вы его убили? Why?
'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. Он был наемником, и все? And he stepped out alive. Пытается, он сжимает зубы, как клещи. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Cohoy and Seminine written all over it. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. Боевая граната. I can't prove it. But I know he was sent by the Wild Pines. They hired merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. О, в их мире тоже есть Самара. Погоди, откуда вы вообще знаете, что он спецназа? One night, he walked straight up to the mic and said, I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all. Really? В самом деле? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Он как на Like some сцену. kind of animal. Как животное This is какое-то. a serious violation of the karaoke. Ладно, а кроме поступления в караоке, что думал, он сделал? Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. From rape to harassment to threats of violence. Why the strange de-escalation? Да, изнасилование мешало рабочим, угрозам, насилием. To kill us all if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. That was before he started Подмахивать в coming смысле here. поклониться. До того, как он поведет Yeah, себя. he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Лейтенант пытается разобраться в вылившемся на вас потоке информации. This girl's on the mic, a beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Это та же девушка, которую я же не ослышался, изнасиловал. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Seems like they don't want to talk about that rape Titus mentioned. Why not? This is a serious allegation. Make them talk about it. Так, но кого он тогда изнасиловал? Это очень серьезное обвинение. Могу не сказать, что перевод просто Т14, Т9, 3С. Чего? Турнейтор Евгениус, Турнейтор Евгениус. Не понял по поводу. Слово на Q в теории должен перевод меняться, но не меняется. А, перевод сносный, все понял. Да, он, короче, вечные три столба перевода. Это точность, это артист, как это называть, художественность, и третье это, боже, как это слово, когда ты должен что-то переделать под нужды местного, условно, там какую-нибудь поговорку английскую там, перевести в 7 раз отмер, 7 раз отмер и 1 раз отрежь. Но на английском такой поговорки нет. Но смысл у нее точно такой же. Адаптация, вот, да, третья адаптация. Вот, собственно, тут точность не 100% само собой. Но адаптировано, на мой взгляд, очень хорошо. И, судя по тексту, если читать, не зная об английском, художественно, тоже довольно здорово. Поэтому вот тут выбрали 2 из 3. Нельзя все 3 выделить, это невозможно. Вот. Не меняется, потому что ты не сделал, чтобы он менялся. А может сделать, чтобы он менялся?
А, это оно и есть. Русский и русский, я понял. Ну что ж, русский и English. Так, ну кого он тогда изнасиловал? Это очень сильное обвинение. No. You're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. А как вы его убили? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, copper? Они врут. Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? The autopsy showed there were no ligature marks. His hands were not tied. Can you explain that? The lieutenant goes in for the leg sweep. Titus does not see it. Но при этом Ким не говорит напрямую, что мы про пулю знаем. Молодец, молодец. Look, I'm not gonna play 20 questions with you, capo. I'll say it again. We killed him. Yeah, I knocked him out. Came up behind him and clapped him in the back of the head. He went down like a sack of sand. Но у него нету никаких ударов. That's right, man. And then we hanged the fuck. В основном говорили про workers and harassment, а перевели уже сразу как по женщине изнасилование. Без разницы в семантике. Так. He harassed woman. Он домогался до женщины. Raped one. Изнасиловал одну. Harassed workers. Ну, типа, если говорить по harassed, домогался к рабочим, ну, вряд ли он домогался буквально к рабочим, да? Ты про это или про что? Ну, да нет, вот гениус. Что тут не так? Мешал рабочим? Ну да, не совсем мешал. Понятное дело, что, типа, речь шла, скорее всего, о том, что он угрожал им или типа того. Не то, что прям буквально мешал. Ну окей, да. Вот эта фраза переведена не очень хорошо, согласен. Все, перевод прям пипец вообще. О, теперь можно не играть на русском, играть только на английском. Вот из-за этой фразы? Серьезно? Да камон. Все остальное тут довольно здорово переведено. Тац, как именно вы его вырубили? My fucking elbow, copper. Samurai boxing style. Samurai boxing, or sambo, is an eloquently violent set of one-on-one fighting moves, originating from the samurai isola. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. Где происходила борьба? Right fucking here. Eugene already told you that the fuck had started coming to our bar. Yeah, man. Weren't you listening? Сложно. Так, не все идеально, верно же? Titus is solid as a rock, and so are a few others. But... Ты расскажи, кто еще не понимаем. Elaine, who looks like he might be Titus's right-hand man, the least antsy of the bunch. Definitely not his first time being questioned by the police. This little rat-faced fellow is solid, too. Always fidgety, yes, but no change there. Him neither. Mostly keeps to his tomato juice, or whatever he's got there. А кто сдает под давлением? Этот. Он весь потеет, ему трудно дышать. Они пока что Багазону не давали ему вступить в беседу, определенно слабое звено. A single sentence would wear him out. He can't take the length of the questioning. Keep it going long enough, and he'll crack. Эй, ты, вернулся к крупному мужчине. Тяжело дышать? No. Сдохнув, он скидывает покрытое испаренное лицо, из-под теплой вязаной шапки выбивается пара вьющихся прядей. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Че, сточком называется? Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Вы что-то не договариваете.
Это понятно. Ладно, у меня есть другие вопросы по смыслу. Наверное, рано выдавать про пулю. Рано. Ну и что теперь закончить допрос? Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. Поднимите свой авторитет в глазах Тита Харди. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us. Real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Forget about their games. You've mapped out the characters. Reading the footprints in the yard should be easier now. Проявил слабость по первой встрече. Да? Так это немыслимо. Показать, кто здесь главный. Нет, пока... Нет. Не думаю. Как цензура слов. Начни с одного слова, принять целое кучу. Что мы сейчас наблюдаем в обществе? Да, ему кузить тебя за пачкой, и тебе сажусь под охраной. Сидишь за мыслью. Так и здесь, если здесь такая ерунда, то будет и еще. На мой взгляд, крайне критично. Я пока еще не играл в Disco Elysium, но собираюсь. Я явно буду в оригинале, даже независимо от этих косяков. Ну, блин, Турек Евгениус, у тебя позиция переводчика-нациста. То есть, типа, если есть вариант играть в оригинале, играй только в оригинале. Что, в принципе, оправдано. То есть, ну, ты, если можешь себе позволить это, пожалуйста, играй в оригинале, конечно. Но в целом, типа, ах, черт, у меня есть огромная книга, в ней, фраза переведена неправильно, книга говно, перевод отстой. Ну ты, блин, радикально как-то к этому относишься. Ну что за жесть? Как это связано с цензурой слов? Ты просто какую-то вообще совершенно другую тему подвел сюда. Короче, все просто. Ну да, окей, ты можешь так делать. Но я, очевидно, для стрима не буду проходить игру на английском языке. По понятным причинам. Она довольно большая. Проходить ее на английском языке мы будем очень долго. Более того, Лазер сам попросил, чтобы мы на русском проходили. Я, в принципе, изначально был готов, но мое знание английского не настолько хорошее, чтобы переводить это быстро. Вот этот диалог мы тут торчали полчаса вместо 5 минут. Я пойду. Почти сектантская локализация всегда плоха, только оригинальный текст, и переводчик актер с озвучкой с остальным тросом дуб. Да, типа того, это как-то радикально. Ну, то есть... Самая еще большая проблема, что... Чуваки, которые хорошо знают язык, очень часто говорят, мол, вот эту фразу я бы перевел по-другому, значит перевод говно. Так ты ни один текст не найдешь, ни один текст не найдешь, если он длиннее, чем, 50 слов, которые переведут точно так же, как если бы перевел бы их ты. Соответственно, все переводы для тебя отстой. Ну, ты сам себя загоняешь в эту ловушку. Хочешь, окей, вперед. Ну, вперед. Играй только в переводе, в смысле в оригинале. Ладно, я так делать, конечно, не буду, потому что я не такой маньяк. Ну, как-то это радикально. Вторник. Поднимите свой авторитет в глазах Тита Харди. Чтобы двинуться в расследование, вам придется поднять свой авторитет в глазах Тита. Но для начала его нужно подготовить. Может, смотрите место преступления или труп, поищите свидетеля, защитите поддержку представителя профсоюза или представителя компании, найдите их связь с какими-нибудь другими преступлениями. Может быть. Возможно, оригинал был написан корейскими детьми. Возможно. Отпечатки и подошв в пыли. Что у нас по мыслям там? Королевство совести почти. -2 сумрак у нас. Дело твое, поделюсь своим взглядом. Могу это не делать, ок. Так говоришь, как будто что-то плохого. Радикальность нет ничего плохого, твердый взгляд только всего. Радикальность это плохо, это всегда край. Это плохо. Любая радикальность плохо. Но если мы говорим не о творчестве. Типа радикальное творчество это интересно, окей. Ну, как бы в подходе к играм довольно, как бы так сказать, рядовое занятие, которым много занимаешься. Ты выбрал радикальный вариант. Только ситхи все разводят абсолют. Ну, типа, да. Мы говорим творчество сейчас. Нет, погоди. Творчество в смысле радикальный творец. Проходя игру только в оригинале, это не радикальное творчество.
Ты не занимаешься творчеством. Ты продукт уже готовый потребляешь. Ты ничего не создаешь. По-моему, эта фича с быстрым переключением языка просто огонь, потому что лично у меня есть ситуация, когда перевод косячит, а есть, надо познать гораздо больше. Когда я сам неправильно бы понял, говорю, аж базон. Да, это крутая тема, согласен. То есть, ну, типа, причем он довольно легко же делается. Типа, у вас же есть, действительно, вы же переводили игру с одного языка на другой, да, у вас есть и два языка. Просто кнопку нажал и переключил. Это крутая идея, которую, типа, почему бы так не сделать много где. Вот. Да. И, собственно, если ты знаешь язык, да, но ты не хочешь сильно заморачиваться и поэтому походить в оригинальном английском языке, допустим, да, все время, то прикольно, удобная фича. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza most. Ну, проходить такую игру, конечно, чисто в английском варианте я бы не стал. О! Чё, Куна, как день начался? There are several footprints in the mud, left by Визуальный анализ, шанс 97%. Знаем это 97%. Сейчас запорим. 2 единицы выпадет и все. Чем точно лучше точки зрения относительно радикальности? Точки зрения, чем творчество лучше точки зрения относительно радикальности? Блин, как-то странно поставлена фраза, я ее не понял. Ты меня спрашиваешь, Мид Шостсен, или ты у него Евгениуса? 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Where else have we seen a gang of men in work boots? That's right. The hardy boys in the mess hall of whirling in rags. Прикольно, что он уже эти поставил флажочки. Смотрите, каждый след в отдельности. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 46. Just like Titus was wearing in his booth. This is the big dick. Titus Hardy. The one with the ball cap on his head. Любопытно. Is it? They didn't even bother to change boots. Putting them on the scene is easy. Maybe even too easy. Продолжить подсчет. 2. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. Either the blonde muscular guy, Glenn, or the young guy with a plectrum around his neck. То есть, почему радикальный творец, радикальное творчество допустимо, а радикализм с точки зрения нежелательным, говорит Митшотсон. Радикализм в точках зрения быта, в точке зрения обычных вещей нежелателен. Потому что он радикален, потому что у него есть два варианта всегда. Ну, то есть же правило золотая середина, а ты такой, нет, ты только радикализм. Да, но радикализм бывает как в ту, так и в другую сторону. Всех убить, всех накормить. Типа. Просто... Нельзя радикальностью, потому что радикализм, он неприемлем в 100% случаях. Вот в чем проблема. Тони Тергейс говорит, нет, радикализм, только играть в оригинале. Ну и все чуваки, которые не знают английский язык, такие, ну все, игра для меня не существует, я пошел. То есть, все, это ужасный подход именно по этой причине. Потому что ты сразу же отсекаешь просто большинство людей. Типа, о, для себя круто. Ну, тоже как-то ты урезаешь возможность других вещей. Ты урезаешь возможность насладиться переводом, сэкономить себе время. Я не поверю, что можно играть в игры с таким сложным художественным текстом, вообще не напрягаясь. Ну, типа, поверю, конечно, но это какой-то, я не знаю, полиглот должен быть. Хоть невероятный уровень знания языка. Вот. Ты страдаешь из-за радикализма, в частности. Потом, почему в качестве творчества допустимо? Потому что творчество, оно должно впечатлять. А что впечатляет? Конечно, радикальные вещи. Когда ты придумал то, чего, блин, не было. Это самое радикальное. Это и есть творчество прямое. Это офигенно же вообще. Вот. Как-то так. Но именно творчество как творца. Творец радикален в творчестве. Ну, типа, радикален, опять же, в каких-то рамках. Типа, я нарисовал картину 5 трупами людей. Нет, чувак, это слишком радикально. В тюрьму его. Но я нарисовал картину, которую никто не поймет. Круто. Это творчество. Ну, типа, слишком круто, опять же, слишком, да. Но вообще для творчества это прикольно. Всех не убьешь, всех не накормишь. А убить всех, кроме себя, это уже компромисс.
Не сильный аж бозон. А вдруг он наслаждается радикализмом, говорит Томас. Так естественно, если ты радикал, ты, конечно, наслаждаешься радикализмом. Ты такой, у меня точка зрения, которой у большинства людей нет. А смысл быть радикалом и не наслаждаться радикализмом? О, чё? Я делаю то, что делает 1% населения. Ну, отстойно. Нет, конечно, надо наслаждаться. Стоп, Томас. По крайней мере, смею убеждать себя в этом. Достойный ответ, вопрос снят. Спасибо. Так, продолжаем. 3. Hobnailed work boot. Steel reinforced toes. Number 43. The inked banger, perhaps. 4. Standard work boot. Number 45 or 46. Theo, the old smoker. You think you even see a tiny fleck of cigarette ash inside the print. 5. Another standard work boot. Reinforced toes. Number 44. Same as before. Either the musician, Eugene, or the muscle-bound blonde, Glenn. 6. Light as air. Same make of boot. But number 41. Small like a rat. Shanky. Нужно было заняться этим раньше. Better late than never, detective. The whole world is dark and the tracks burn in it with strange beauty. Посчитать остальные. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. The imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Fat Angus. Carrying something? Ну, тело, может, нес. А последний? 8. Another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole. The right sole is smoother, more worn. Curious. A missing 8th Hardy Boy. 7 sets of tracks, right? The Hardy Boys were here. На самом деле 8. That's all? Interesting. Then one of them seems to be missing. Anything else out of the ordinary? Note to self. This would be a good question to ask Titus. Where's the 8th man? Легкий след, 41 размер, глядь на него. Тяжелый след, вес 200 килограммов. Да, начнем с него. А, хотя он не соответствует, одна подложа стерта сильнее, чем другая. Третья. Interesting. Let's name it the Old Soul. I wouldn't be surprised if this was the missing Hardy Boy. Wonder who he is. Есть какие-нибудь мысли, лейтенант? Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? Типа, потому что одной ногой все время бахает. То есть один из тех, кого мы изыскиваем, барабанщик? No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Задумчиво We кивнуть. should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Да, вполне разумно. Mm-hmm. Легкий след, 41 размер. I'm guessing that's the skinny Hardy Boy. The one with his front teeth missing. А, весь диалог мы не записали, да? Ну ладно. Да. I could still be wrong, but I'm probably not. Крысёныш он уже на заводе. Может быть. Тяжелый след, вес 200 килограммов. 200. This could be the combined weight of 2 people, one carrying the other who's tied up. Let's say a heavily built worker carrying a similarly built armored man. Maybe it was a fat Hardy Boy, the one sitting in the middle. Так, у нас там королевство совести завершилось, да? He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Ты прав, жертва еще тут крепыш из зала Probably профсоюза. yes. This would also fit with the victim being dead from a previous gunshot wound. They had to carry him, because he could no longer walk. Is there anything else that's noteworthy here?
Как думаешь, сколько этим следам? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. It is not impossible. Откуда вы I знаете? pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. Что потом произошло? What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed. They all stood in a row here and looked at the tree. But we know the victim had a bullet in his head. A more precise way to put it is, it was made to look like a lynching. Нас намеренно сбили By с these толку? tracks? Yes. Или больше ничего обсуждать? Kingdom of Conscience. Крутые The Kingdom авторы. of Conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet. The toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the coalition airships hanging there. Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God is in his heaven. Everything is normal on earth. Варианты моралистов в диалогах дают +1 к боевому духу. Сила воли, лимит улучшения повышается до 5, логика, лимит улучшения повышается до 5. У нас, к слову, level up. Сумок завершено. А если мы забываем, то мы теряем бонус, да? Спиды дают 1 пси. Пси? Вот, пока оставлю. Очки дают нам возможность переиграть бросок. Fuck does Kuno care? Kuno doesn't. Где-то неподалеку. Droplets of rain fall on the white on blue police livery of the motor carriage. Почему вообще об этом думал? Разве мне не Do нужно? something important? Something murder-related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. This Сила is воли a Caprice восстанавливается, да? Kinema, the Caprice Motor Corps follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, Ferv series. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kinema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds, and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. Even at a standstill, the unibody Caprice Kinema looks sleek and dynamic.
The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Someone has waxed it recently. Эта машина настоящий демон скорости на автомобиле. Очень круто. You want to take a closer look? Что мы тут имеем, кстати, на двигателе? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Значит, это потерять подбородок 7-литровый V12. 7.2. Supercharged. Или он пытается скрыть довольную улыбку до ушей. Довольно неудачно. Славная машина, красиво к металлическому корпусу. An extraordinary machine. Лейтенант побегает взглядом по контуру мотокареты, и в его голосе слышится нежность. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. Передумал о том, чтобы поставить гелевые фары? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Если мы когда-нибудь раскроем это дело, может быть, поставим их вместе? Maybe. Yes, definitely, maybe. And means no. Ладно, идем. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Так, что, сходим в ломбард, продадим штуки. Чё, тут есть еще. Следы шин практически уничтожен дождем, мокрым снегом, идут на крышу. Закрешились напарником? Ну, можно так сказать. Похоже, повреждения могли появиться в результате землетрясения. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Так, нам пакет надо раздобыть для бутылок. Может, в ломбарде найдем. Спорт по сюжету все равно бессмысленно. Почему? Wow, a very large red t-shirt with an impressive print. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hjelmdal burning. The antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Сколько за футболку? 2 real. That's dirt cheap. Так дешево, это все равно, что подаром. Может, просто дашь им ее даром. Why? Может быть, я смогу считать как-нибудь I еще? deal in goods, not services. Понюхать футболку. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Что это за мужик на It's the футболке? man from Hjelmdal. Walking away from his burning village. Yes. Напомню, что такое мужик из The man Хемдаля? from Hjelmdal is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotler. Mostly what is nowadays Arda NFD. In fact, most people don't think that man from Hjelmdal ever really existed. But they are wrong. Hjelmdal isn't a real place. Neither is the man a real man, of course. But both the man and Hjelmdal are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting into an argument about. Wow. What? Что он несет? Погоди, то есть человек из Хельмдаля реален? I mean, even if the man from Hjelmdal didn't exist before the adventure novels,
The stories have made it so that he has. Да. It's simple, really. Как Люк Скайуокер. Okay. Без энтузиазма приносит You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Helmdal, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting. Минус 2 авторитет, но плюс грубая сила, плюс тепет. Блин, у меня авторитет так страдает. Такая крутая футболка. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Последний уличный фонарь The внимательно light не... pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. Как тут авторитет может ставить, ведь Фомка везде ходит? This would make quite a statement in your living room. Фомка не дает нам авторитета. Что, уличный фонарь? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. Где ты его взял? It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Сколько за уличный фонарь? 700 real. A bargain, I dare say. Что ж, 700 вполне справедливо, наверняка спилить такой фонарь было нелегко. Hey, I don't know where it came from, but it's not every day you get to buy and sell something so extraordinary. Покупаю. Extraordinary. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Спите, спите, не волнуйтесь. Кстати, девочка, чтобы стать получше. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Boombox. Stereo 8 approved. Just make sure it works before you buy it. Это магнитофон для стерео 8. It's the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul. Блин, он крутой ламбарчик. Reel-to-reel formats. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. На самом деле, хочу узнать, сможет ли мне пригодиться If полицейской police работе. work means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Они все точно работают? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Не, я пока не буду, конечно, покупать, но в целом запомним. Это в теории полезная вещь. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Ведь поясни крутую фигурку в коробке под столом. Кстати, рыцари на лошадях. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Привет, Насаник, кто это такие? Franco-Nigerian knights. I used to be very serious about these guys. Смотреть солдатиков синих They're мундиров. not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. Круто. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. А это вот роялисты? Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. Чего?
солдатиков в This set of лохмотьях. soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Это вообще солдаты? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Никому не устроить сражение с воинством капитала. Может, после моего друга Гарта они меня не сделали своей куртизанкой. Думаю, это должно вселить в людей надежду. Даже мы на это способны. Нарыть поистине крутую фигурку в кроке под столом. Everything you pick out seems faded, chipped, and sad somehow. Most of them are just broken toys. Top of the morning to you. How may I be of service? Ранняя птичка червячка клюет, да? Perhaps. I just like being awake for the transition between night and morning. Bearing witness to the first hints of light on the horizon. Опа. Нифига там бонус-то. Рой что-то торчит, если да, то на чем? +2. У Роя странные цены. Рой почти не спит. Странная мозговая активность. Самообладание отметил психоделический эффект. 97%. Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Pyrrolidon. It's tough to come by on the street. Пиролидон, что это A такое? drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Поэтому в очках должно было выпасть 2 единицы. Так, уважаемый, будьте добры, снимите очки, я должен проверить ваши Why зрачки. on earth? These are prescription. I can't really see without them. Совершенно очевидно, что он находится под воздействием наркотиков, уважаемый. Так, я не осуждаю, мне просто интересно. Я сам в гостями жрал, пока не потерял I've память. had to take it. You know, since the People's Pile cleanup, I was with the Emergency Relief Brigade. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Народный котел, что это? Bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Охренеть. Атомная электростанция у нищих. Расскажи мне об этой военной We специальной were an бригаде. all-volunteer force, self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. On the patch, gamma radiation lines crossed with a red drop of blood. Tough son of a gun, this one. Respect. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. Дети атома. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Устранить радиоактивное загрязнение должно быть There's a непросто. reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Кто виноват в аварии генератора? No one's. Everyone's. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen?
Как открыл ломбард. The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but... Люди, едь в Мартинес, это помойка. Люди, у нас тут реактор расплавился. Как? Слушай, лица. Ну, у них там война была же. Это поствоенный мир. Видимо, какая, не знаю. Как-то это повлияло. Где-нибудь раздобыли какую-нибудь ядерную там бомбу или хрен знает что. Спасибо, что сказал. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Возможно, ты поможешь нам в расследовании. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Тебе что-нибудь известно недавно I повешение? do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. Ну вот, типа тоже не жестокость, а butchery, типа резни. Я бы так это перевел. Что-нибудь знаете о представительнице Wild Pines, которая приехала в Can't город? say I'm a huge admirer of Wild Pines. And I can't say I trust any silver-tongued spokesperson of theirs. Fortunately, I have no reason to get involved. Погоди, что ты имеешь в виду что ты имеешь против Wild What Pines? should I have for it? Ты видел с представительницей Wild Pines? No, just people like that make everyone else see the world somewhat askew, at an angle that is convenient for them. Now, you have more questions, or are we? Нет, больше вопросов The нет. pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Ты ребеночком You угостишь? said you've done it before, yeah? The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks on display. Looks like he doesn't want to get involved. He won't be your knock, but he won't be thrilled about this either. Нет, но ничего, я справлюсь. Кажется, как раз попробовал, мне понравилось. Here you go, man. Например, тебе большую плоскую банку выглядит весьма Not so необычно. sure about this. Погоди, с чем бы мне быть не Because it's an уверен? anti-radiation drug, and you're a cop, not a post-apocalyptic scavenger. Вообще-то передумал, сейчас мне не нужен перлидон. I respect your decision, officer. What else can I help you with? Кстати, у тебя случайно нет пистолетов, у тех носят сотрудники гражданской милиции? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Чёрт! The lieutenant shifts from one foot to another, alert. Погоди, я завожу свой пистолет. You... With Kim here too? That just sounded really, really bad. И еще Ким здесь, это все очень плохо. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Покупательница тоже была из полиции. She didn't seem like a policeman. Although she kept referring to herself as a pig. Which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive. But I was just happy to get rid of it. And of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the Citizens Militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Мне тоже не нравится. А что если она собирается совершить преступление и свалить все на гражданскую You're милицию? right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Не знаешь, где я могу найти эту женщину? My apologies, officer. But I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack.
There is nothing you can do about it right now. You'll just have to hope Everard wasn't lying, and the Union can track her down in time. Тебе не походили в поиске пистолета люди из профсоюза Эвера? Maybe. Shady-looking guys came in here yesterday, looking like they'd just taken off their Wild Pines overalls. They asked if I have a police weapon to sell. I told them I already sold it. They went their way. It was a trip, but you know, all sorts of people come here, asking for all sorts of things. Wait, then it might be true. Everard's claims. Стопудово. Maybe Claire really is tracking down your gun. Может, он его уже нашел просто. По крайней мере, теперь я знаю, как лишился оружия. Сменим эту тему, подвисит. Of course. Я сейчас посидел в своем вашем пистолете. Спасибо за внимание. Сменим тему. Я хочу кое-что продать. Sure. Let me have a look. У меня есть классная фотокарточка трупа, показать фотографию. Нет! Я хочу продать одежду. I'm not purchasing any more clothing at the moment. Хорошо, потому что у меня есть. Anything else you're thinking of selling? Так, пустая катушка 0.50, точка нам пригодится, поток лейтенанта 1.35, открытый ган Курон, открытка Ля Жардан. Можно продать за кругленькую сумму. Ну да. Номинирована открытка с видом на другую сторону реки, потому что немногим больше 10 лет после войны Восточный берег уже полностью восстановлен. На холмах роскошные сады и резиденции, возле фонтана, куда попарковало небольшое воздушное судно, эту картинку можно продать за кругленькую сумму. Фото счастливой пары. Пока оставим. Открытка Гран Курон. На открытке изображен построенный вопреки здравому смыслу жилой район с видом на квартал Джемрок. На склоне холма, словно саркофаги, торчат 13-этажные здания. За ними уже клубится зловещий туман. Последние годы экономического подъема. В 1939 году проект полностью заглох, оставив после себя трущобы, в которых поставят наркомане гепатит Б. Как ты смеешь продать лут? Ты неправильный клонская это. Ну и фото счастливой пары, наверное, тоже продадим. Пустая катушка. Мне сейчас нечего подавать. Another time, perhaps. У нас 21,95 реалов. Нам достаточно, чтобы оплатить сегодня хату. Так что все в порядке. Я надеюсь, мы у него мешок найдем. Не нашли. К 2 часам засыпают абсолютно все. Шлюз на ремонте до среды 7:15. Перчатки без пальцев. Электрохимия +1. Это в наркопритон, если пойдем надеть. Какой-нибудь наркопритон. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. Samaran, что-то там. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed Samaran butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. The spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal. Some other way. Новое задание: закройте шлюз в среду. Почему в среду? Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Good morning to you, officers. Человек на шлюзе, привет. Что-то езжу как колбаска. A burly man hangs out by the waterlock, Салями, carving да? up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard
that has fallen down into the canal Да, between them. по порядку. Что тут делать человеку My шлюза? friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating this salami. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? Знаешь, как это произошло? Вот это на щит I канале. wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Rivershell. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. А что это за рычаг, который ничего не делает? Показать на панели управления рядом с ним. It's supposed to operate the waterlock, but as noted, it's all junk right now. Disabled because of the blockage. А почему отключили? Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the channel. It'll be restarted on Wednesday morning. You want to do the honors when the time comes? Не откажусь, с энтузиазмом кивнуть. Great. Just drop in on Wednesday if you want to see the waterlock at work. They say the canal crew will be here at 7:15. А знаешь, что там дальше на берегу? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a Вот bizarro там church. туда-то и надо. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Не поделишься солями? Sure thing. Отрезать тебе кусок. It is salty, it is savory, it is chewy. The hangover only makes the salami more tasty. Want some too, officer? Why not? Да, лейтенант задумался, потом очередной кивает. Да, почему бы и нет? Человек взять ему к солями, лейтенант отправляет его в рот. Что ж, до свидания. Такой добрый чувак. Дал солями мясника. Ну, типа, не его же. There are clothes inside, cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. How about some premium class service over here? Like paying with net worth. Go over and ask him if you can do that. Save the economy. That sounds off. Как насчет службы премиум класса, например, возможности заплатить своей обеспеченностью? Спасать экономику? О чем это ты? Haven't you heard, officer? We've got to be economically conscious. Recycle your cash, keep it in circulation. Don't buy new things. Buy eco. Бессмысленно сказать, почему эту экономику нужно спасать? Look around, officer. You see all these premium goods just sitting there, not getting bored. We've got to keep the flow of goods moving. И не похоже на роскошную одежду. Дешевая ношеная одежда, которая пахнет чужими запахами. Is this really the economy we want to leave to our children? У меня нет детей, я думаю. Too bad, officer. Kids make it all worthwhile. Without kids, who's going to be around to enjoy the economy? Don't let me stop you. Open the box and browse a little. Посмотрите содержимое You коробки. find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. The box smells like cat piss or like an old person with no money. Economical, but also trendy. Look first-hand. Buy second-hand. Keep the economy moving. Подсказать, что цена в куче тряпок. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says. But Ветровка. also wind, summer, 100% waterproof. And sport. All in different typefaces. Это типа как теги на Алиэкспрессе, да? Ветровка. Серф, ветер, лето, 100% невымокаемый спорт. This jacket is the apex of human evolution.
The moment at which man became weatherproof. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only 450 for you, sir. Плюс 1 самообладание, минус 1 тэпет. Динамичная тренировка Playboy. Камон. 4,50, а ты с ума сошел. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. I can see you with taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Speaking of luxury, you should go over and ask about paying for those sneakers with your net worth. Не понимаю эту фразу. Смотри кроссовки. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. Only? Only? That's madness! Плюс 1 скорость реакции, плюс 1 координация, минус 1 энциклопедия. Почему тут минус 1 энциклопедия? Тупой стал. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras. A small heat emboss on the veneer reads, Solidarity Aid from the People's Republic of Samara. The speakers themselves don't seem to display any magical qualities. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. Speaker sneakers. Sneakers are the stars here. А сколько-то что? Неужели никто не... Я уже смотрел на кроссовки. Then look at them again. These are the premium lifestyle sneakers, officer. The best on the market. Я могу купить грустные униженные самоистские колонки. No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Но мне нужны колонки. Well, if you want them, but see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 Понятно. cents? За 50 сентимов? А, если я куплю еще и кроссовки, понятно. There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Да что такое? Go over and ask him. Покопаться в коробке. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool, UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Может, попробовать еще раз? Может, у нас на тикопке на самом деле интересные очки. No luck. All you find is this lime-colored cellophane visor, produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog on its bent cap. Oh, that visor is perfect for you, officer. It definitely keeps Боже, как он меня бесит. while you're shooting criminals. Bang, bang! And all for a mere 6 real. Hey, at least it might actually offer some protection against the sun. Not like those cheap plastic shades. Положить свет на место. Sure, Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. Плюс 1 восприятие. Спортивный козырек амфибия. Нет, спасибо. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng
is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer. Everything's cool here. Что, круто? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, oh, you're very cool. Bang, 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 bang! Он обеими руками изображает пистолет и несколько стреляет из пальцев в You воздух. feel a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. Нет, это слишком опасно. What? No finger pistols, officer? Pew pew! Как ты думаешь, что начнется, когда все эти пули из пальцев посыпятся обратно на The землю? lieutenant nods approvingly. You're right, officer. 100%. No playing around then. Strictly business. Maybe I can interest you in some premium menswear instead. Типа, если в воздух стрелять, пули же попадут потом. Убедить его дать тебе денег? Я могу убедить его дать мне денег? Ну-ка давай. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Я вижу, что крайне успешный предприниматель. Может быть, конечно, он может поддержать сотрудника местной полиции? Oh, okay. But why, officer? Но считай это An вложением. investment? What kind of investment? Это вложение в твою покупательскую базу. Без базы никуда, приятель. Fair point. You can't have a successful business without a loyal customer base. How much is your loyalty worth? Миллион реалов. Ну, бажать, конечно, но в целом 10 реалов давай. 10 real is a bargain for that kind of investment. You got it, my man. На упаковках с едой, которую ты подаешь, написано гуманитарная помощь. Это как понимать? You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really easy to cook, no hassle, really cheap too. Buy some, try them out. No hassle. There's a little of a hassle here, it appears. A moral hassle. Разве это идет вразрез с самой идеей гуманитарной помощи? Она должна быть бесплатной, поэтому она называется гуманитарной. It is practically free. Yours for 5 cents a piece. Rock that tuna. Why not some macaroni too? Похоже, на упаковке написано не для продажи. No problem here, officer. I get all this from one of my suppliers, an extremely reputable guy. Wait. Humanex. Humanitarian aid. Тот поставщик вводит тот грузовик Humanox, показательный грузовик с крупной надписью Humanox. What? Уличный торговец, обращающийся, говорит на машину так, будто в жизни не видел грузовиков. Look, officer. I'm just a retailer. You'd have to talk to my supplier if you got questions about the supply chain. That's how the game works. Interesting. Он достает свой блокнот, делает заметку. Что тут продаешь? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Или ты взял эти удобные I'm an штаны? entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers, all extremely cool and above board. У тебя есть разрешение все это продавать? Joke, officer. Here we don't have permits, just economic freedom. Take a look around. You glance around the decrepit buildings, the miserable weather, the sidewalks strewn with sunflower seeds and a dust-choked air. It's beautiful. Beautiful freedom. Ким, это правда? Ему действительно не нужно разрешение для It торговли? is, yes. Anyone can set up their shop whenever they feel like it. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law officials are so cool. Погоди, ну что мы здесь делаем, если разрешения не нужны? Вы стоите на Кима, наблюдаем милицию не If you научили. wanted to be cynical about it, you could say we are here to protect the interests of property holders. I'm not, however. My man, officer, you make all this possible. Without you, this climate would be extremely bad for business. You're part of the Gossamer state.
Gossamer is a fine, filmy substance consisting of cobwebs spun by small spiders, seen especially in autumn. It's safe to say he's referring to the near absence of regulations. Паутинного государства? Да, ты прав, это действительно крутая часть крутого, тонкого, почти незаметного государственного аппарата. Yeah, that's the main thing about you. Freedom is great. It's what lets independent entrepreneurs like me sell quality goods at competitive prices. А скидки для таких крутых покупателей, как я, предусмотрены? No need for discounts at ceilings, officer. Everything's already on sale. Anything you want, 50% off. Что ж, доволен, возьми тему. Anything for you. Откуда ты сей лень? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All revolution. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samoan Isola. Сюзеренитет. Ты из абрикосового сюзеренитета, верно? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. Извини, я не так хотел сказать. Я имел в виду, что ты из Сигея. А, не беспокойся, дай ему ответить. That's right, officer. But it's a bad scene for business there. Too many regulations. Extremely bad for an independent local entrepreneur. Hey, why not support this local entrepreneur? You can start by buying a pair of sexy pants or cool sunglasses. Maybe some macaroni? Macaroni? Wow, you work hard. Реально? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Я вкалываю? Ты о чем? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Не буду хотеть, пока не сдохну. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Не будем спорить, я вытащу диджет этого чувака сей Can't say лени. that. You shook him. You're a killer. A shark. О, не для продажи. О, я сейчас багаю всякий барахлот, он позволительно типу роя. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then pawn it off. Law officer style. В общем, да, какие денежки на тебе удалось. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Да, вполне. Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? Не знаю, и правда, почему я такой бедный? Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Aren't taxes almost non-existent in the Gossamer state that is? Я думаю, у нас нет налогов. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax.
This text that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gotham Estate's a myth. In total, the coalition government is taking 98% of all your money. Активисты свободного рынка. Уверен, цифра довольно большая. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Что вообще происходит? Мы пытаемся свою политическую позицию выбрать, типа. Пэтфорбой, как делать факторки? Я потихоньку выхожу параллельно фиолетовой и оранжевой бутылки, найдется скрипом. Ой, я точно далеко. Я пока синюю бахнул бутылку. На синей сижу. Синяя, серая, красная, зеленая. Это совершенно не помогает мне решить проблему с деньгами, лишь записывание активиста свободного рынка. A racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. Что ж, если то, что я не ультралиберал, сразу делает меня расистом, наверное, лучше стать ультралибералом, согласиться. Ну, тоже как-то радикально. Сидишь на синем, так и запишем. Давай. Here you go, hustler. Fight the righteous fight. Free the people. Keep it real. Keep it street. Keep foaming at the mouth furiously on the tax issue. Способы косвенного налогообложения. Минус 2 эмпатия. Час 45. Прежде всего, если ты умудрился подхватить какую-то дурную идеологию, подержи коней. Борьба с непомерными налогами в паутинном государстве подходит для любого креда. Да, это настолько круто. Ты теперь крутой анархист, если, конечно, ты хочешь быть крутым анархистом. Впрочем, неважно. К твоим услугам новый источник дохода... К своим услугам новый источник дохода. Да, попробуем вернуть себе немного любви, которую украли засевшие на таможне грабители и бандиты из Австралийского комитета по финансовому надзору и конкуренции. Не поддавайся, ты почти сам себя сделал. Тут мысль нам пришла. Shine on these Stylish shades, huh? Здесь можно не играть шизоида? Нет. Это все магний. Господа, мы сейчас заканчиваем Disco Elysium. И переходим в герои. Вот. Пулю мы нашли. Это круто. От трупа избавились. Это круто. Какой-то прогресс есть, это круто. С деньгами более-менее пошло, это круто. Стоп-старт, господа. Меняю описание стрима. Поехали. Герой меча и магии. Ты. Пара-па-па-пи-пу-пам. Пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам. Па-пу-пи-пам.